Дентон. Він такий, о, Дентон, пам'ятаю, там 20 років тому назад я вчився в I Бевері. told I told him that I'm in the class, and he said, "Well, who's teaching?" And Artur said Denton, and he was like, "Oh, I do remember him. I was his student 20 years ago." Yeah, it's been a few years, but yeah, it's 20 Ну, years ago. пройшло, That мабуть, was 20 років назад. That must have been Kramatorsk, I I was going to guess. say that had to be Kramatorsk. То, напевно, це було в Краматорську ще. I still remember my very first visit to Kramatorsk. I was not teaching. I just went to see how Terry was doing with the being a coordinator or director. Мгм. And I remember I was standing in his apartment looking out at the square, outside the apartment, Мгм. people walking by, many were on their way to that large factory. And I'm thinking to myself, what am I doing here? Дентон каже, я пам'ятаю, як теж якраз 20 років назад, коли ще тут в Україні, він каже, я координував цю роботу. Каже, я пам'ятаю, що я зупинився в квартирі, вдома у Дентона, у Террі. Каже, дивлюся в вікно, якось вранці люди йдуть там, проходять там біля, перед будинком площа, йдуть по тій площі на роботу, на завод. А я думаю, дивлюсь на них і думаю, що я тут роблю? It's there's a famous quote from The Wizard of Oz. Are you familiar with the movie The Wizard of Oz? Є відома цитата з чарівника з країни Оз. You're not in Kansas anymore. Ти більше не в Канзасі. That's true. Є питання. Дентон договорив? Да. Дентон, коли ви були перший раз в Україні, чи пов'язано це було з інститутом? Your first trip to Ukraine, did it have to do with the school, with Bear Valley? Yes. Terry Harmon was living in Ukraine at that time. He and Marina were not married. And Террі Хармон тоді працював в Україні. Він ще не був одружений з Мариною. So I came to just see how Terry, Я how he просто worked приїхав для as того, щоб coordinator, what was подивитися, involved in that. як він And працював, він ж координував тут все, як в нього получалось. and I traveled with another man, but I had to leave early because I had a commitment that I had Я там previously made. подорожував ще з кимось, але у мене було там якби справа, яку я пообіцяв зробити. And I was flying out of Kyiv. Я летів з Києва додому. And I remember that was back not that many years after well, let's just say I went through 5 layers of security. They checked and scanned my bags about 5 different times. There were people with machine guns everywhere. That was after 9/11, I guess. Yeah, it was post 9/11. Це після 11 вересня, да, коли, вже після того. Бо він пам'ятає, що коли проходив, по аеропорту проходив ці всі процедури, то 5 разів. Там люди озброєна охорона, там прикордонники озброєні, 5 разів перевіряли багаж. It was the old airport. Старий аеропорт. So it was just to have all these men, telling me what to do, and they didn't know English, and I didn't know Russian or Куча Ukrainian. людей, які тобі кажуть щось робити, а ти не знаєш їхньої мови, ні української, ні російської. And then I went up with my passport to go through passport control, and they were looking at me very suspiciously. And з паспортом іду на паспортний контроль, а вони на мене так підозріло дивляться. And I'm thinking, oh no, they're not going to let me go. They're going to А я думаю, все, мене не випустять, мене зараз скрутять.
But it was all fine. Once I got through passport control and able to sit down, I was just able to relax. But Але щойно Just- пройшли паспортний контроль, уже все, я вже розслабився, вже там можна було там відпочити. you have to understand my original intention when I became a preacher. Ви повинні розуміти, які в мене взагалі з самого початку, які в мене були наміри, коли я став проповідником. I wanted to go spend 2 years at school, Я move back to хотів, my hometown and preach я there. хотів пройшовши дворічну програму навчання, я мав намір повернутися до свого рідного міста і там уже проповідувати, навчати. And so here I am approximately 20 years later, А тут 20 років пройшло з того часу, приблизно. what felt like halfway around the world. And all, А я по той бік, по ту сторону планети, да? В кінці світу. so it was a little challenging, but I Тому survived it, obviously. певні виклики були. Ну, явно ж я пережив та вижив. Now Ukraine is one of my favorite places to visit. А тепер Україна улюблене місце для моїх поїздок. Улюблений напрямок. All right. What questions do you have for me at this moment? Які запитання у вас є для мене зараз? Я, наверное, бы спросил за план, I который, could have asked about the outline. который у меня сформировался. Я, для себя, да, то есть Which я I не знаю, have formed. насколько... Получается, первый вопрос касаемо плана. So И the first касаемо question того, как concerning я the буду outline. проводить эту тему. Okay. Мгм. Назар, десь пропадаєш, поганий зв'язок. Да, говорю вопрос касаемо того, как я буду раскрывать эту тему. Мгм. And how I'm going to develop this topic. Если, это нормально, что я буду в процессе того, как я буду говорить о каком-то вопросе, да, то параллельно как бы упомянуть множество других тем, но которые логично, что открывать я не буду в этой теме. Is it okay if I, in the process of developing the topic, I would mention certain ideas that I'm not going to discuss in the actual paper? Sure. Например, что я имею в виду? Например, когда я говорю о крещении и связываю очищение грехов, да, то есть почему мы получаем talking about очищение грехов. Baptism and cleansing of sins. Right. То есть и мы упомянуем, да, в процессе исследования этой темы, что такое грех, правильно? Мы упомянуем, что такое Sin, план спасения, да, и the scheme какое of место redemption, крещение занимает в этом месте. То есть and нам what, необходимо сопровождать раскрытие этой темы, другими темами, да, сложными. То есть получается, что... So there are more complex topics that come along with that follow this the main topic. Sure. What you're describing Те, is що ти how описуєш, some preachers develop sermon series. це як деякі проповідники, власне, розробляють серії проповідей. A series of articles they may write for the church if you have some kind of a teaching Серія paper. статей, які вони розробляють для церкви, наприклад, або навчальний матеріал якийсь. Other papers they might want to write. Або інші письмові роботи, які вони, труди, які вони намагаються написати. Even books at some point. Або навіть в якийсь момент, можливо, навіть книги. So yeah, when you're first doing we call it brainstorming. You know what I mean by brainstorming. Коли ти спочатку робиш такий мозговий штурм. You're just writing down all the things you Просто see in записуєш your research все, that що might ти be good бачиш в points to своєму write about.
в своєму дослідженні, що ти вважаєш за доцільне включити в роботу. So when you're doing this and you have an outline так that would робиш, write a 20-page paper, якщо у тебе план на 20-сторінкову роботу, then you know you need to то тоді ти знаєш, що тобі потрібно refine how you deal with your topic a little bit to get your 5-page paper. звузити свою перспективу, теми для того, щоб ти вписався в меншу кількість сторінок. So you might need to refine your topic a little bit or your thesis statement. Можливо, потрібно або звузити тему, або також звузити, можливо, твердження, які ти будеш, тезове твердження, яке ти формулюєш. Or you might see that Або, you've gone можливо, beyond what ти your можеш original побачити, statement was. що ти виходиш далеко за рамки свого оригінального, свого початкового тезового твердження. And so if you want to write on that subject, it'll just be a lot longer paper. Якщо ти будеш розвивати цю тему в такому вигляді, в який він в тебе є, то це може бути значно більше за обсягом письмова робота. Did I Можно answer the question or? He has a follow-up question, I guess. Okay, that's fine. That's Давай, what I was кажи, wondering. кажи. Не, это вопрос такой технический. Касаемо работы на 5 страниц. То есть я помню, Артур тоже говорил, то, что я хочу, чтобы мой основной источник, да, то есть это не исследовательское на 25, да, на 30, где я могу вписать, да, очень много и комментариев, и мнений других. А в этом на 5 страниц я хочу сделать акцент на Библии, да, то есть больше цитировать Библию и то есть раскрывать тему, да, вот утверждения и Библии, да, то есть много приводить примеров, и сколько нужно на вот эту пятистраничную именно Скільки джерел? других... Okay, the question, it's a technical question about the number of sources that he might need, beyond the Bible. Since we only have 5 pages to fulfill our goal, how many sources should be there besides the Bible? Because obviously the Bible would be the main one. Two or three sources is probably 2-3 good. джерела. Це буде добре. But, you may have looked at a lot more, but just use... Ви можете розглянути і більше, але використовуйте. I mean, if you feel it's important to add more than that, Якщо ви that's думаєте, always fine. що важливо додати більше, ніж одне, я думаю, що це буде добре. Minimum means at least that many, but мінімум це означає, що от стільки, але ви можете і більше привести. Вопрос тоже технический. Ага. Если я использую, например, я с человеком, мне человек какие-то материалы давал, да, или что-то, человек, проповедник, который уже лет 20, миссионер, использовал. И как это оформить? То есть это что же считается за джерело, правильно? Подожди, він тобі дає що? Він тобі дає свій Не, это его. То есть человек просто тему изучал, и у него были какие-то, он уже какие-то стихи уже нашел, да, то есть у него есть отдельная тема, в которую он уже эти стихи вписал. Я какую-то часть информации хочу взять. Я понимаю, что это Подожди, Назар, не спіши. Мені ж треба якось перекласти йому. Це проповідь, чи це урок, чи це роздаточний матеріал, чи ти з ним общаєшся, і він тобі дає... это его мысли, это его... Подожди, мысли. Откуда ти мислі береш? Ти ж не мислі її читаєш. Це проповідь, чи урок, чи твоє особисте з ним спілкування? Это его было... он использовал это для себя, для своих тем, но это его личные слова. Как это объяснить? Его материалы, личные материалы рабочие. То матеріали, це проповідь. Чи це він тобі просто, ти його спитав, він тобі сказав? Это как ты говоришь, раздаточный материал, типа такого.
Ну то так і кажи, я ж питаю. Окей, То the есть это... question is, it's another technical question. Я понял. It's another, there's another technical question. Як ви включаєте Окей. камеру, коли говорите? Ну, у вас же ж це як Да-да-да. балакаєш із квадратом Малевич. The question is about like if somebody shared his study notes with him, like a preacher or a missionary or whoever, how does Yeah. he reflect it in bibliography? Like it's somebody's study notes or the sermon outline or, you know, that kind of stuff. So let's say he uses your sermon Ну, outline скажи. or he uses your class notes. Да, ти використовуєш його, там, наприклад, конспект, або використовуєш його ну, план проповідей, наприклад. Just put your name like you would any other author in the bibliography we're talking about, right? Да, well, it means he is using somebody's class notes or something. Right, so he right. should So, put that person for as the the sake, author. for the sake of illustration, we'll use you as the source for the class notes. Okay. Да, наприклад, ти використовуєш мій план проповідей або мій конспект, ти в бібліографії вказуєш мене як автора. Ну And вот, then make the rest of the bibliography the same way we talked about how to do class notes. І далі, ну, якби приводиш в бібліографії, це так, як ми говорили, ми ж згадували, як приводити конспект чийсь, да, або чийсь помітки. Все, то есть как конспект это обозначить, я понял. Да, ми, по-моєму, в перший день, по-моєму, говорили це. Не, ну я имел в виду, да, мой вопрос был, как это обозначать, эти материалы. Все, Ну, я от і понял. все, ти просто позначаєш, що це там автор такий-то, план проповіді такий-то. Угу. Все, тогда у меня вопросов нет, я все понимаю. Окей. Well, I can't find. Where was Может, it? есть вопрос, но это уже не технический, это скорее уже по теме, ну, по раскрытию темы моей. He's got another question concerning his topic. Okay. Go ahead. Получается, из своей проповеди я взял, то есть там была одна часть, которую я затрагивал, да, один пункт. Это история Бытие, 6 глава, 5 по 9 стих. Потоп. Genesis 6, 5 through 6. You know, the story of the flood. Right, right. Вот, и получается крещение, да, то есть омытие сегодня от грехов, идея, да, такая, что сегодня мы омываем, да, очищаем грехов. So when we wash ourselves off our крещения. sins with in the water of baptism. И тогда, и через что мы спасаемся, правильно? То есть мы становимся частью церкви, да, очищение грехов. And when we're saved, we become the part of the church, members of the church. Right. И получается, вот в Бытие, получается, 1 Петра, да, 1 Петра, 3 глава. 1 Peter 3, verse 16. И до 22. До 22. 16 through 22. In what book? Да. Первое послание Петра, 3 глава. Okay. Yeah. Okay, 3 главы, on. 16. Угу. Okay, 1 Peter 3, 15, 16? 16, 22. 16, 22. 3, 16, 22. Okay, so what is this? I'm having trouble following this question here from 1 Peter 3. Я трохи не встигаю слідкувати за твоєю, чи не зовсім розумію, куди ти ведеш. Я имею в виду, что вот перевод 1 Петра, да, вот тут Петр говорит, то есть комментарий на вот этот стих мне хочу понять, правильно ли я понимаю? На який вірш? На який конкретно вірш? Стихе. На 20-й. Так, що?
Да, Який то, коментар, что скажи? тут сейчас можно современный перевод открыть, да, потому что тут просто Назар, все одно я ж буду перекладати. Мені, я все одно перекладаю її на англійську. Ну ж не будеш так, як в сучасному перекладі. сейчас, секундочку. Ладно, я просто хорошо. Вот тут написано, да, что в 19 стихе, то есть 20, да, то есть он вспоминает Ноя, правильно? То есть что Ной проповедовал и Так. давал возможность зайти в ковчег. In verse 20, he mentions Noah, that Noah was preaching and he made his ark available for those who wanted Right. to enter it. Да, и Right. 21-22 стих говорится, эта вода и есть образ крещения, да. And То есть 21 на says основании- that water is the kind of, or the type of baptism. Right. То есть Библия показывает, да, что, получается, вода очистила землю от грехов, да, во времена Ноя. То So, есть Бог очистил like землю. water, the water of the flood had cleansed the earth of sins. Never thought about that part of it, but yeah, you could probably make that argument. Я ніколи про це не думав, але насправді так, напевно, можна це використати як аргумент. But I think имею в what виду Peter связать, Але я Е, думаю, те, на що посилається Петро. it's all right. Go ahead. Ну, давай, Come кажи. back to that. Да, я имею в виду связать то, что вода, то есть как образ, то есть почему крещение, да, это омытие от грехов, да, очищение от грехов, потому что в Библии, то есть про образ вот погружения, да, в воду, образ того, как вода, она омывает, да, то есть это лишний раз просто, то есть я не говорю, что это главный аргумент, да, то есть, но это может же Ну, ти быть від как прообраза не один, можеш да? виходити як від головного аргумента. Прообраз це не головний аргумент, це щось таке, що ілюструє, якби показує зв'язок. Це не може бути головним аргументом. Ну, бо ти, якщо будеш базувати на прообразі, то в тебе будуть проблеми. Нет, Бо ну в ти смысле можеш про... прийти до Нет, того, що вода фізична може мити фізично гріх, розумієш? нет, нет, я имею в виду... Нет, ну тут 21 стих, он явно разве не говорит? Ні, ну зрозуміло. Що ти хочеш спитати, скажи мені. Чи Ну, ти я хочеш могу Where- эту тему висказати раскрывать. свою думку? Ну, Where я are могу we with all это this? использовать, я могу, ну, то есть, ну, это как бы, ну, Ні, ну это то не Денсен же прямо, каже, да, ти говорить. можеш спробувати цей аргумент. So the idea is like, can he use this as an explanation, like that the flood was the type of baptism in a way. Right. Could he but- use it as an argument that baptism washes in the water of baptism, the sins are washed away? Well, let me just Ну, если Дентон Uh, знает, let's see. как он Подожди, может чекай, связать... не спіши. Назад, давай по черзі. Ну, ти балакаєш швидше, ніж ти. Well, I think Sure. that's Peter's argument that baptism is involved in salvation. Да, But- ну це дивись, Петро він використовує цей аргумент, що хрещення як елемент є елементом спасіння, але Do not miss the point Peter's making about не упусти той The water of головний the flood. момент, на якому наголошує Петро, що вода потопу the waters of the flood saved the people who obeyed God. By вона getting into the порятувала тих, хто покорилися Богові, бо вони зайшли в ковчег. So how did the water save the people in the ark? Да, Яким yes. чином вода порятувала тих, хто були в ковчезі? Яким чином? It lifted the ark above the Вона water, вода right? підняла ковчег над поверхнею води. So they над avoided своєю the поверхнею. punishment by Тобто being in вони the ark. уникнули покарання, будучи в ковчезі. And so the water of baptism, obeying God, now puts us in the place where we
don't receive the punishment if we stay in that place of safety and security, which would be І the church, I think. води хрещення, вони нас поміщають також якби в зону безпеки, якщо ми залишаємося, звісно, в церкві, тобто в ковчезі. Да, ми не тонемо, Можна ми я не гинемо. But Peter Да. clearly makes Але the Петро case that baptism ясно is involved in washing away sin. ясно говорить, що That it saves хрещення задіяне в процесі прощення гріхів. Це те, що нас спасає. Да, можно я добавлю и вопрос по этому же отрывку? Добавлю то, что Библия приводит нам образ огня как то, что уничтожает, правильно? То есть генно-огненное и то, что земля сгорит огнем, правильно? То есть Библия сама в себе, образ огня всегда с тем, что уничтожено будет. Но образ воды, мы видим, что это всегда, то есть это как завет, да, то есть омытие, да. И, ну, почему я использую... У випадку з ковчегом це ще й загибель, ти розумієш? Тобто, Нет, як это подивитися, загибель, з якого да, боку но подивитися. погибель... Так, а на но що Бог... ти, дивись, а на що ти вдаєшся оце в це? Ти хочеш Нет, підтягнути но... в А роботі почему ще я это образ говорю? огня. Дивись, ти підтягуєш образ вогня, та 5 сторінок всього, Назар. Нет, На що я... ти розтікаєшся по дереву? Тобі треба Я звузити хочу понять, свою тему. смотри, 1 Петра Ладно. 3,16... Давай ти І- не відволікай від курсу, чуєш? Ну, ти починаєш оце полеміку задавати. You want to catch me Ну, up по here? полеміку не вдавайся. Не, хорошо, что означает 18 стих 1 Петра 3,18? Когда говорится, за дух сошел и провозгласил... Вот это очень просто тоже тяжелый. Вот может Дентон помочь? Ти ж проходив, ти ж 1 Петра вивчав. В інституті. Да, но... You want to catch me up here, Kostya? Let me know. Окей. Подожди, Назар, ти все багато говориш. Давай потихіше трохи, добре? Okay, so the question is like, I think we are sidetracking a lot here. So he says, Well, so could we say that the Bible, when the Bible is using the image of symbolically or naturally, fire would be destruction, but water would be something that cleanses or something that gives life, and on and on and on. well, you have to depend on the context. I don't know if that's what you said to him, but you know, Absolutely, because sometimes the water brings destruction, just like in the story of the flood. well, that Sometimes- flood and the Mhm. prophets often talk about God's punishment coming like a flood. The Mhm. Assyrian army, the Babylonian army come in like a Mhm. flood. So it just all depends on context. В питанні вогню і води це все залежить в великій мірі від контексту. Через те, що, наприклад, в історії про потоп вода це те, що несе руйнування. Інколи пророки говорять про там, наприклад, про прихід Асирії. Вони описують цей прихід з потопом, з наводнінням. Да? Тобто це не завжди те, що приносить, вода не завжди символізує щось таке позитивне. Інколи це символізує загибель або Да, знищення. конечно. Да, но Петр так и сказал. Ну, То що есть, Петр ну, так? Петр про одне, Петр Ну, зовсім про друге ну, это говорить. вода есть образ крещения, в которое Да. Ну, то есть... Ну, в цьому випадку, ти розумієш, це контекст. Ти дивишся Да, по ну, контексту, так, ну, ти не в этом можеш, ти не контексте можеш оно- приводити, ти не можеш робити припущення узагальнюючи, виходячи на якомусь окремому місці. Ти повинен враховувати контекст кожного конкретного місця, де згадується вода. Розумієш, там, чи кожного конкретного місця, де згадується вогонь. So you cannot make general assumptions based on one specific like passage or something like just like water. Okay, water Right. is life. It's not. You need to consult you have to more consider- passages where it appears. Yeah. Просто треба Sometimes- подивитися інколи. Sometimes you can do that legitimately, but you need to make sure you Інколи check такі enough references to know. загальні такі великі узагальнення. Інколи вони доречні, але для того, щоб зробити такі узагальнення, щоб вони були справедливими, легітимними, потрібно передивитися всі місця в Писанні, в яких говориться про це.
For example, in Наприклад, Acts 2:38, в Діях 2:38 we read that the promise that Peter talks about there was to ми читаємо, що обітниця, яку Петро висловлює, he says to you, those hearing озвучує. Він him, каже вам, your і він звертається children, до their тих, хто його чують. Він descendants, каже для вас, для ваших дітей, тобто їхніх нащадків, and those who are і для afar тих, off. хто далекий. Paul uses that expression in, I Павло believe it's the використовує Galatian letter. цей вислів, здається, в посланні до Галатів. That expression refers to Gentiles. І цей вираз стосується язичників. And when you look at the promise that he quotes Коли from ти Joel, розглядаєш chapter 2, обітницю, яка міститься в Йоїлі в 2 розділі, Joel talks about that Йоїль говорить про outpouring being for що це вилите буде, all nations or all flesh, all people. що це все буде вилити, це благословіння, да, ну, в цілому, там, будуть вилити на всяку плоть, на всі народи. So that would be Jew and Gentile. І це включає в себе язичників і євреїв. But you have textual support Але тобі треба текстуальну підтримку from the quoted prophecy and the usage later to show what that phrase means. і із їхнього більш пізнього застосування для того, щоб показати, що означає ця фраза. But when you're talking about just Коли- natural things like water, Коли ти говориш про якісь природні речі, наприклад, вода, water is sometimes used as a blessing. вода інколи використовується як образ води, використовується як благословіння, Sometimes it's used as a punishment. а інколи використовується як покарання. But I think Peter's point is the Я people думаю, що who are, Петро, ідея Петра полягає в тому, що люди, the people who rejected God які відкинули Бога, died in the flood. що вони померли в водах потопу. But the people who obeyed God Але люди, які покорилися Богові, were saved by the flood. були порятовані цим самим потопом. And so I think Peter's making the application, if you don't obey God, Я думаю, що застосування, яке використовує тут Петро, полягає в тому, що якщо ти не покоришся Богу, you'll be destroyed. то ти будеш знищений. If you obey God Якщо покоришся Богу in baptism, у хрещенні, saved. то ти будеш спасений. In how he's using it, of course, there's other passages В тому, to consider. в тому, звісно, but, як він використовує, бо є інші місця в Писанні, які можна взяти до уваги. I think he's thinking about Я things, думаю, which is що good. він думає про, те, про що ти думаєш, я думаю, що це цілком може бути доречно. But just be careful about making Але будь обережний з тим, щоб a specific application for all places it occurs without checking all those. щоб places. не робити безпосередньо таке узагальнення для всіх місць в Писанні, в яких використовуються такі образи там, чи символи, чи якісь речі. Helpful? Назар, тобі корисно? Да, конечно, спасибо. Yeah, thank you. Ти там ще щось питав, здається? Нагадай мені. Нет. Ну, не, по теме Петра... Не, я понимаю, что это, это не первостепенный вообще аргумент, и, это так, скорее... So he understands that these are not primary arguments, of course. это вообще, это как просто Right. часть But they could be исследования. supporting arguments, sure. So, да, це Часть можна використовувати исследовань. як такий другорядний аргумент, який підтримує твою основну думку. Ну да, то есть как бы Мгм.
Ну, Зрозумів. да. Okay. Yes. Other question? We good Є with ще. that one? Ти задоволений відповіддю? У меня вопроса не, у меня я достаточно, enough. Okay. Okay. Any other questions? Може, ще якісь запитання є? Denton, I need Yeah. 1 minute. I need 1 minute. I need to take a medicine. Okay. So, Yeah. Well, we like, don't what's want you to possible? miss Just- your medicine. Yeah. Go ahead. Just a minute. Just a minute. Yeah. No problem. I had to take my inhaler Ah, my- okay. for For my your lungs. lungs. Yeah. Right. Right. I actually missed the time. I had to take it an hour ago. Oh, well, So, don't let I'm us good get now. you too distracted. Okay. So one more chance for questions before we move on. Ще один шанс у вас для запитань, перш ніж ми продовжимо далі. Які у нас можуть бути запитання ще? If I may, I have a question. У мене є запитання. Sure. Maybe I should... Костя. Maybe I should share... Що? Жарт. Запитай у Кажи. Дентона. Це запитання до нього. Які ще можуть запитання до нього бути? Okay. So the question is for you. Okay. What could be the questions that we could ask you? That's kind of a joke. It's Artur's idea. It's not my idea. Well, just don't ask for my routing information and account number on my bank account. Каже, просто не питайте мене про інформацію про мій банківський рахунок. You would probably be disappointed when you found it. Я думаю, що ви розчаруєтесь, якщо ви знайдете. Okay, this is my text. Okay. Basically, well, I'm doing it in Ukrainian, but I think I will. The final one will be in English. So Okay. it's like probably I would just I can just translate so that it makes sense. Okay, the Okay. Bible text, the texts of the Old Testament contain quite a number of different prophecies that had to do with the past events, with the events that preceded Christ, and also those who had to do with the Lord Himself or the Church. One of the ways to deliver the truth that had to be realized in the future are the types. And the scriptures call it the shadow or an image. Right. And then here I put Hebrews 8:5. Should I maybe I should quote it, or would this be a proper? No, that's fine. That's appropriate. Yeah. Okay, then something else. Well, I notice you have double space there, or two. You know. Yeah, Right there. I actually separated the it's 0.1, 0.2. So I will, when I format it, Oh, will okay. be, Yeah. different. As long. Just, Yeah. Okay. just Yeah. to distinguish different parts. Yeah. That's not a problem. Just
put it all together before you turn it in. But also I have some references, and I don't know how to, because I feel like if there are too many references to the scriptures that I do not quote, will that be hard to read? Not necessarily, no. Like, for example, I said that here I put that I'm working on the actual passage, 1 Corinthians 10, 1 through 5, like here, and I say that here I said that Apostle Paul writes that they all received the same blessings, like food and drink and water, but some of them had not found mercy from him, and he destroyed them in the desert. And then I put just 10:5, and the reasons were in there. And then Paul lists that they were envious for evil, they were idolaters, they were idolaters, they were complaining, and they were testing God. And then I say, and really among those who had left Egypt under Moses's command, only two, Joshua and Caleb. And then I put the quote, Deuteronomy 1:35-38, entered the land. Entered the promised land, Would that be appropriate format, or maybe I should? Yeah, no, that's fine. That's fine. No, now if you're quoting some obscure passage like 2 Chronicles 3:18 that most people have never read, unfortunately, then you might want to put it in there. But no, to just make references, you've given plenty of information that it can be looked at. So yeah, I think that's fine. Я запитую Дентона, тут в мене просто є такі цитати, які я, наприклад, не цитую весь текст, але цитую там кілька слів, ось, наприклад, там образом або тінню. Я вказую тільки посилання на вірш, в якому, на якому я опираю своє твердження, але використовую терміни, які використовувалися там. Або, наприклад, тут ось я посилаюся там на Ісуса Навина і Калева, які єдині, хто увійшли до краю, з-поміж тих, хто вийшли з Єгипту. Я вказую місце в Писанні, питаю, чи варто цитувати. Він каже, якщо використовуєте якісь маловідоме місце, тобто на яке якесь другорядне, на яке майже ніколи, яке дуже-дуже рідко згадується, то тоді є сенс приводити цитату з того конкретного місця, якщо воно має якийсь вагомий аргумент. Matter of fact, where you made the reference to Hebrews 8:5 for the type, antitype, or shadow, you could you could do something in that same bracket. You could also say, or you could add, see also 1 Peter 3, where he talks about it's a type or an antitype. If there's some other places where that particular thing is referred to, you can add those. You don't have to quote them though. Just show that they refer to that. Дентон каже також, там, де я, наприклад, посилаюся, ось, що як Писання називає про образи образом або тінню, я роблю посилання тут ось на Євреям 8:5, я так само можу додати там після цього там 1 Петра 3, там, і вірш який, і це буде, тобто ще додатковий вірш, на який читач може звернути додаткову увагу. Okay. Добре. Any other questions? Є ще запитання? Побачте. All right. Добре. Let me make a change in what we talk about for a little bit. Я дещо зміню те, про що ми будемо говорити. Which I'm tempted to call shifting gears.
У мене спокуса називати це переключенням швидкості чи передач. So if you hear me make that statement, that's what I mean. We're going to shift to a different Коли я кажу, що ми переключаємо topic. передачі, то я маю на увазі, що ми будемо розглядати іншу тему. I would like you to take one of Я the хотів би, щоб books, ви if you have взяли it, одну з книг, якщо у вас є якась книга, that you want to write your book review on. на яку ви хотіли б написати рецензію. If you don't have that book, then just pick a book. Якщо у вас And, немає цієї книги під рукою, то просто візьміть якусь книгу. Go ahead and set up your first page or the first paragraph of your book review. Напишіть перший абзац своєї рецензії. And hopefully everybody took notes on how to do that, but we'll Я сподіваюся, що ви собі конспектували, як писати рецензію. but if not, do the best you can, and we'll kind of go through a couple of them and make sure we get it properly, introduced. So let's take about how much time do you think you need for that? Скільки вам часу потрібно для рецензії? Ми потім подивимося, їх проаналізуємо. I'm thinking 15, 20 minutes. Ми Do не you mean читали like- ці книжки. Do you mean like mention just like what we did technically, the name of the author or the actual text of the Yeah, review? you take the book and you talk about in the opening, first of all, how you set up the paper as far as name, what's going on. Mhm. Then, the author, what you know about the author and that sort of thing. Мгм. Uh, Тобто, так як ми пишемо рецензію, самого початку, книга, автор, що ми знаємо про автора, і так Стоп. далі. Так, это не понял, рецензию, как мы делали, типа, вот этими шагами, типа, обзор книги? Да. Вот как оценка? Да. Оценка книги, То, что да? мы в прошлый раз делали устно, рассказывали, да, только это надо оформить. Да, тільки тепер письмово, да. Скільки часу, remember як ви думаєте? I gave you what I was, I gave you a copy of what I call the handbook. Yeah. Let me just pull that back up here real quick. Я думаю, 20 хвилин. Maybe 20 minutes? Maybe... Yeah, we can take 20 minutes. That'd be fine. Да, ми можемо 20 хвилин взяти. Зараз Може, десь 10 там хвилин. Чотири. 10 хвилин, щоб прочитати книжку, і 10 хвилин, щоб оформити на неї рецензію. Arthur says we've got 10 minutes to read the book and 10 minutes Maybe to write 20... a review. Well, review. You're opening two things you can do without reading the book. Remember, the first thing you do is you give the title of the book, the author's name, and the publishing information. How many Ви ж pages? пам'ятаєте, що є інформація, яку можна привести без читання книги. Наприклад, назва, автор, скільки сторінок, видавництво. And then reviewed by with your name. А потім хто рецензент і ваше ім'я. Then you refer to why you chose you chose this book written by this man for this reason. Я обрав книгу цього автора, такого-то автора з такої-то причини. And then you give the author's academic credentials and whatever Потім job he приводите has. Академічні заслуги автора, які там в нього є ці академічні заслуги. Just to use Kostia as an example, if he wrote a book and you're reviewing it, Наприклад, Костя написав книгу, ви їй пишете рецензію цієї книги. you would
give his academic credentials, and then you would say Ви he приводите його академічні, ну, що йому там serving належить, as що він служить як preacher for the Bila проповідник Cerkla Church of Christ and в церкві Христовій в Білій uh, церкві the і instructor or teacher for Bear Valley він Bible Institute in Ukraine. викладач там чи інструктор в біблійному інституті Бервелі. But yeah, and so just take a few minutes. We'll give 20 minutes. You can look the book over and Так, просто And, перегляньте книгу свою, у вас 20 work on хвилин, writing that. і попрацюйте над тим, щоб описати. Okay, any Як ви- questions? Я маю запитання. Да. Є така книга Мортімер Адлер, автор. There's a book by Mortimer Adler, Як читати книги? How to read the book. Right. Якщо Це ж ми її її- розглядали, да? Пам'ятаєш? Да, якщо на А неї в тебе огляд- вона є? А вона в тебе є? Вона до мене летить. Ah. So Arthur says, "Can I use that book to make a review?" It's he doesn't Sure. have it yet, but it's coming. Well, if he has the publisher information and things, and is Якщо he в тебе getting an вже є English інформація copy про or ти англійською примірник translated собі copy. знайшов чи Російською. перекладено російською, in Russian. Russian? Звідки це вона летить? Вона не шахедами летить часом, Артур. Okay, I would just include written by Adler, but translated by. Just use the person's name translated. Да, я б згадав би, що книга написана таким-то автором, перекладена, і хто перекладач. As part of the publishing information. Це як частина інформації про видавництво чи про видавника. All right, so go ahead and we'll give you 20 minutes and you can work on that. Давайте and then 20 we'll хвилин маєте, щоб попрацювати над цим. come back and talk about it some. I'll step away for just a Повернетеся, moment, and then і I'll be back. ми поговоримо про це. So if you have questions, just, let me know. Like I say, about 2 minutes and I'll be right back. 2 хвилини, я повернуся. Якщо будуть запитання, зможете мене тоді запитати.